ena kubayigiriza engeri gy'oyozaamu engoye zo mu washing machine. So wano eno kati ennene bwe mugenda detergent ayoza engoye. Then kati wano ewali ka flour we wagenda fabric softener. So kati nze kweso no concentrated fabric softener I only need netagako half wano we batyaba amala. Then kati eno wakati entono mwe mugenda stain remover eno eba pre-wash wasooka ne bakola ki ne bajjamu ebikyafu ba nga okusooka okusookingamu engoye zo nga tebannaba kuzooleza ddala. So wano sente buli lugoye lwetaaga stain remover. Just olaba engoye zo nga ziddugala nnyo that's the only time oyinza okuteekamu. So oba olaba nga engoye zo za bulijjo wayambaddemu ne zitaddugala nnyo you only need like detergent ne fabric softener, that's all. Kati nno mala notekayo engoye zo okulaba oba machine yo teri overloaded olina okakasa nti omukono gukusobola ogendayo bulungi weeba kigenda n'omanya nti machine teri overloaded. Cotton kati no tukozesa okwoza engoye zo eza cotton naddala eza white ye ekozesa amazzi agookya ekozesa amazzi agali a bit warm 40 degrees era etwala essaawa 3 ne dakiika 21. Then mixed eno kiteekamu otaddemu different fabrics otaddemu nga fabrics eza cotton was mixed neza silk. So this is mixed fabrics or even mixed colors and ekozesa nayo warm temperature 40 degrees ate etwala 1 hour and 55 minutes. Then netuba ne delicates zino engoye eziri delicate nga material ayulika mangu yo wano wozooleza because the spin teba waggulu nnyo so ekozesa warm temperature and 54 minutes. Then wool this one is okozesa engoye nga esweater zo like eza wool natakola ki nata shrinking awozooleza. Then tulinamu wano hand and silk wano mweleza like engoye eza silk ekozesa room temperature 48 minutes. Then wano drain and spin oyagala engoye nga tezikaze bulungi wano oyinza okukozesa spin oziteekamu then ne bazispinninga ne zikala. Then wano rinse weziba engoye nga zimaze okukozebwa nga zikyalimu detergent nga tebazirinsinze bulungi wano woteeka then ne baddamu ne bazirinsinga bulungi. Then eno whites and pre okuteekamu engoye za white in case oyagala bazikyamule bulungi nnyo wano woziteekera bazooleza mu mazzi agookya and it takes about 3 hours. Then one of dark colors. Uba ngenda koze engoye zirimu colors. This is the best cycle you can use because bagenda kuzoza mu warm temperature and it's going to take about 1 hour and 45 minutes. Kino kiyamba engoye ziri colored. Obutazoza amazzi aga bulijjo all the time kati tugeze ngo stadinga mu cotton manzo zoza amazzi agookya. So wano shirts oyoleza shirts zo mu warm temperature and 1 hour and 15 minutes. Then daily 15 minutes 59 and eyoleza mu hot water and it uses 59 minutes. Then baby zino wo oyoleza engoye z'abaana like nga omwana muwere ababa delicate so bakozesa amazzi agookya okoza engoye to kill the bacteria and dust mites